and also there are a number of people who are online watching this. So I welcome you all also online. Participants sitting here in this hall physically. Thank you very much. Now I request the chairperson, former Vice Chancellor Prof. Nimse, to take over the session and begin. Sanjai from Delhi, my friend Ambadas Mohite from Amravati, Director, Professor Thakur, Professor Walke, all scholars working in social work and outside. Sometimes I will English, sometimes in Marathi. Actually, the whole world is becoming multilingual. जगात मी आता अमेरिकेतून आलो, पाहिजे ऑफिसमध्ये किमान 4-5 देशी लोक असतात. So, since the government national policy in English, stop in Marathi both languages. माझा ज्यावेळेस नवीन गव्हर्नमेंट आला त्यावेळेस त्यांनी नॅशनल एज्युकेशन कमिशन आणि 2015 साली उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने उत्तर प्रदेशच्या वतीने मांडणी होती कसं असावं. त्यामुळे तेव्हापासून माझा संबंध आलेला आहे. दुसरा संबंध असा की नंतर कस्तुरंगन सरांची चेअरमनपदी अपॉइंटमेंट झाली. कस्तुरंगांनी सायन्स कॉलेजमध्ये एकत्र होतो आणि दुसरे सदस्य नव्या कमिशनचे मृदुल भागव मॅथमॅटिशियन आहेत आणि ते फील्ड मॅनलिस्ट ऑफ द इयर equivalent to Nobel Prize. Nobel Prize in Science त्यांना कॅनेडियन आणि मी उद्घाटनानंतर पोलीस साहेबांची ओळख करून दिली. त्यानंतर त्या दोघांचे बरेच संबंध आहे आणि मोदींनी त्यांना नॅशनल मंत्री ही अमेरिकन असले कमिटी केलं आणि माझ्या मागे सर्व इंडियन मेंबर्स असतील खूप आहे. विशेषतः इंटरनॅशनलायझेशन काही ना वाटतं काहीच नाही. थॉट इज गेम चेंजर, टोटल पॅराडाईम शिफ्ट. आणि हे टोटल पॅराडाईम शिफ्ट करण्याची फार गरज आहे आपल्या देशामध्ये. आपल्याला माहिती आहे की 1835ला मॉडर्न एज्युकेशनला मेकॉले, 1857ला आपल्या 3 विद्यापीठ स्थापन झाले, ते ॲफिलिएटेड सुरू झाले आणि हा प्रोग्रेस झाला. आज आपण जगातली उच्च शिक्षणामधली संस्थेच्या नंबर ऑफ इन्स्टिट्यूशन इज कन्सर्न नंबर 1, नंबर ऑफ स्टुडंट इज कन्सर्न नंबर 2. इतके कॉलेजेस आणि युनिव्हर्सिटी जगात कुठेच नाही. तर इतकी मोठी शिक्षण पद्धती असताना आपल्याला खूप चॅलेंजेस आहेत आणि ते चॅलेंजेस मीट करण्यासाठी मला वाटतं काही प्रमाणात नॅशनल पॉलिसी 2020 जी कॅबिनेटने जुलै 2020ला मान्य केली, त्याला 2020 म्हणतो. ही पॉलिसी जर
there is not a single Nobel Prize, especially in science and technology, for working in Indian labs after independence. जे काय मिळालं ते स्वातंत्र्यपूर्वी काळात जेव्हा शिक्षण पद्धती फार लहान होती त्या काळात नोबेल प्राइज इंडियन लॅबमध्ये काम केल्याबद्दल मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर आपले 100 पटीने वाढलं, पण एकही नोबेल प्राइज विद्यापीठांमध्ये किंवा लॅबोरेटरीमध्ये भारतात काम केल्याबद्दल कोणालाही मिळलं नाही. दॅट मीन्स देयर इज समथिंग रॉंग. आपले 3 विद्यापीठ स्थापन झाले. आज 1200 पुढे विद्यापीठ आहेत. जगातली मोठी शिक्षण पद्धती आहे. पण 200-300 टॉप युनिव्हर्सिटीमध्ये किंवा कॉलेजेसमध्ये भारताचं एकही कॉलेज येत नाही. आपण ज्याला जे पहिलं विद्यापीठ आहे बॉम्बे ते 1500 क्रमांक असतं. पुणे बोलून ते 700-800 क्रमांक असते आणि एकही युनिव्हर्सिटी सायन्स 200 आसपास तरी येते. म्हणजे रँकिंग मध्ये आपण कुठेच नाही. सिंगापूर जे लहान आहे सिटी स्टेट तिथले नॅशनल ऑफ सिंगापूर असेल आणखी 2 आहेत त्या पहिल्या 50 मध्ये येतात. सिंगापूर आपल्या कलकत्ता होते आणि ते 1950 नंतर डेव्हलप तिथल्या युनिव्हर्सिटी पहिल्या 50 मध्ये येतात. आपल्या जगातली सर्वात मोठी हे असेल सिस्टम असताना कुठेच नाही. म्हणजे समथिंग सिरियस इंडिकेटर असं आहे की अनएम्प्लॉयमेंट आपण पाहतो की जगात साधारणतः अशिक्षित लोकांचे अनएम्प्लॉयमेंट जास्त असतं. कमी शिकलेत म्हणून ते अनएम्प्लॉयड. आपल्याकडे लोकांचे अनएम्प्लॉयमेंट जास्त कॉन्ट्रास्ट आहे. म्हणजे आपल्याला काही 10,000 पगार घेतात फॉर मी अनएम्प्लॉयड. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट हा एक स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक इंडियाचा सुशिक्षित लोकांची अनएम्प्लॉयमेंट खूप मोठ्या प्रमाणात आहे आणि हा कुठेतरी भरून काढला पाहिजे. आपल्या देशात नेतृत्व म्हणतात बाय 2030 इंडियन GDP साईज ऑफ $10 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स. हे जर करायचे असेल आपल्याला सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये खूप गुंडागिरी करावी लागेल आणि त्यासाठी आपल्याला हाय क्वालिटी वर्ल्ड क्लास मॅन पॉवर तयार करावं लागेल. आतापर्यंत आपली सिस्टीम पाहता अनुभव पाहता प्रेझेंट सिस्टीम मध्ये त्या प्रोव्हाइडेड एज आय मेन्शन अर्लियर इट इज इम्प्लिमेंटेड इन प्रॉपर फेजेस अँड प्रॉपर सिक्वेन्स. ओके, आता बेसिक तत्व यामध्ये ऍक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी. ऍक्सेस म्हणजे सर्वांना प्रवेश मिळाला पाहिजे. इक्विटी म्हणजे प्रवेशामध्ये समानता पाहिजे. क्वालिटी म्हणजे एज्युकेशन हे जागतिक दर्जाचं पाहिजे. देर इज अफोर्डेबिलिटी, ते सर्वांना परवडणार पाहिजे. पॉलिसी म्हणले की एज्युकेशन शुड नॉट बी प्रॉफिटियरी. हे नफ्याचं साधन असलं पाहिजे असं स्पष्ट आहे. ऍक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी अँड अकाउंटेबिलिटी. आजच्या एज्युकेशन सिस्टममध्ये अकाउंटेबिलिटी बिलकुल नाही आहे. मला वाटतं कोणी चुकीने शिकवल्याबद्दल त्याला काही शिक्षा दिली असतात. देर इज नो अकाउंटेबिलिटी. ओके, हे 5 आहे आणि विषय असं येतं की टू बिल्ड vibrant knowledge society, to build equitable समांतर, to build vibrant knowledge society rooted in Indian ethos. मिशन आहे. त्याचं ट्रान्सलेशन करायचं असेल तर त्यामध्ये we have to internationalize our education system with Indian इंटरनॅशनल असला पाहिजे. इंडियन असते हे त्याचे हेतू आहेत आणि डिटेल सांगत नाही बोलतील. विशेषतः कॉलेजमध्ये सोशल सायन्सेस आणि सोशल वर्कला महत्व दिलं. आता ह्या पॉलिसीचा आपल्या सध्या एक्झिस्टिंग सोशल वर्कचे एज्युकेशन काय परिणाम होईल, ते किती राहील, पॉलिसी अडचणी काय येतील याचं एक्सपर्टकडनं आहे. पण त्यावेळी माइलस्टोन काय सांगितले ते सांगणार आहे. साधारणतः आउटकम काय असतं पॉलिसीचं सिस्टमॅटिकली इम्प्लिमेंट केलं तर त्यामध्ये 5 करतो. नंबर 1 बाय 2025 ला vocational education has to reach to 50% of the students go to school
2023 मध्ये आहोत, पण फार लांब नाहीये. त्यासाठी मिडल स्कूल +3 सेकंड +3 सेकंड +3 मोठ्या प्रमाणात व्होकेशनल एज्युकेशन करावं अशी सूचना आहे. त्याला मिडल स्कूल नाव सुरू करावं. आजची परिस्थिती अशी भारताची, इफ यू गो बाय द रिपोर्ट ऑफ नॅशनल नॉलेज कमिशन, नॅशनल कमिशनच्या रिपोर्ट भारतात फक्त सध्या 2% सरकारी वतीने आणि 6% प्रायव्हेट मध्ये एज्युकेशन अत्यंत गरीब आज त्या ठिकाणी 92% विद्यार्थ्यांना सम काइंड ऑफ एज्युकेशन मिळतं. त्याला हे जो विषय आहे त्यात नोकरी लागली तरी तो शिकायचं जे व्होकेशनल एज्युकेशन म्हणतात त्या आधारावर नोकरी करतो. सो वी हॅव टू 50% पण आपल्याला 50% विद्यार्थ्यांना 2025 ज्या गतीने चाललंय ते शिकवत होत नाही. नंबर सेकंड बाय 2030 ऑल HEI म्हणजे higher education institutions has to be multidisciplinary. It is welcome suggestion that higher education has to be multidisciplinary. कॉलेजमध्ये किमान विद्यार्थी 3000 असली पाहिजे. तो कॉलेजमध्ये शिकताना विद्यार्थी फक्त आपल्या टीचर शिकत नाही. He learns through peers. सभोवतालच्या अभ्यासबिंदू शिकत असतो. तसेच सायबल कॉलेज असलं पाहिजे. पण सर्वच इन्स्टिट्यूशन मल्टीडिसिप्लिनरी करणे शक्य आहे का? इन्स्टिट्यूट ऑफ इमिनन्स काय असतील त्याबद्दल विचार जनरल आपण एक मान्य करतो आणि आपण स्पेशलाइज वाढतात. 2030 all HEI has been multidisciplinary second milestone. By 2035 there has to be GER has to be 50%. GER म्हणजे 18 ते 23 उच्च शिक्षण घेतात. किमान 50% शिक्षण व्यवस्थेमध्ये असली पाहिजे. बाय 2035 मला वाटतं हा माइलस्टोन आज आपण केलो आणि मध्ये आपण तेव्हा आपला अशी होईल टेक्नॉलॉजी लर्निंग इट इज पॉसिबल टू 50% GER by year 2035. त्याबरोबर दुसरा 2025 ला there should not be a single affiliation आपलं 2035 नंतर एकही संस्था त्यामुळे स्टँड आणून जास्त तत्व निर्माण करावे लागतील. आणि माहिती 50 पैकी 45 आपल्याला बंद करता येतील तेव्हा ऑब्जेक्टिव्ह जो परंतु आपल्याला ते वाटतं की ते रिच केला. आणि शेवटचा माइलस्टोन सांगतो बाय 2040 साली इंडियन एज्युकेशन सिस्टीम एस्पेशली इंडियन हायर एज्युकेशन सिस्टीम हॅज टू बी सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड. फर्स्ट म्हणलं नाही, सेकंड टू नन. कोणती जगातली व्यवस्था चांगली आहे त्या देशाच्या तुलनेत इतकी अपेक्षा म्हणजे ॲस्पिरेशन्स ॲम्बिशन्स आर व्हेरी गुड. अशी ॲम्बिशन असलीच पाहिजे. पण रिॲलिटी चेक आपण जर केला तर ज्या पद्धतीने आपण इम्प्लिमेंट करतो मला वाटतं हे सुद्धा रीच करणं 2040 म्हणजे अजून किती 15 वर्ष आहे. त्यासाठी
प्रयत्न जरूर केले पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांचं भवितव्य की आपली शिक्षण पद्धती जगात कोणापेक्षाही इन्फ्लुएन्स असता कामा नये, सेकंड टू नन. ओके, तेवढं मी मला एक्सपर्ट नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 द इम्पॅक्ट सोशल सायन्स इन पर्टिक्युलर सोशल वर्क स्पष्ट म्हणले इम्पॉर्टंट वाढणार आहे. त्या दृष्टिकोनातून काय इम्पॅक्ट मला ऐकायचं आहे. माझं इंटरव्ह्यू मला आपण शांतपणे ऐकला. धन्यवाद. Good morning to all. It's really a pleasure to be here on the dais. Thank you, but that will be again to see you. And twice I met him. Last time I met him at the conference. Nimse sir, last time I dropped him at home. We had a discussion within 5-10 minutes of this place. My another guru, Ambadas sir, Professor Maswe, my good friend Walke sir, and another mentor Bhatt sir. One thing which, as our friend has mentioned to me about traveling from Solapur to your place, I believe that whatever the topic given to us is regarding the opportunities. So first I'll talk to the opportunities, what we have. I'm not going to speak about any other institutional era, but I'm going to talk about the social work as one of the opportunities that has been provided. Looking at, we are already in the university at interdisciplinary. If you know that, maybe our students are not aware of it, that we are, it was in mental and moral sciences, but now we are in interdisciplinary. This particular new education policy, which is going to give us another flight to take off for a different sort of the caliber presented. I passed out from this institute in 1998. That was a specialization called Labor Welfare, Personal Management and Industrial Relations. And you know that we already have 4 specializations. That is, one is Urban Rural Community Development, Family and Child Welfare, Medical and Psychiatric Social Work, Human Resource Management. Now I, as in faculty, I was not just be in a bracket of one specialization called Human Resource Management. Yesterday, it was 8 March, and I was inaugurating one program that is called Symposium, that is for the ASHA workers. They're going to be a bridge with the rural health system and the villagers. So they are ASHA workers and going to support them. Now you may be questioning how that particular, before that education policy also we can thought of it that way. But rather it is just one people who has a passion about things that people can do it. But suppose if this new education policy, if it is got introduced, people like you may be also going to come out from that. You're not going to focus only that. Yes, I am from the human resource management. I am not going to go into the any health-related aspect. That is one phenomenon and segment that we have to attend. Mental health, where is an area we need to have a dialogue with the psychiatric doctors, right? The psychologists and the counselors. That is one area which is going to talk about it. Where we have a scope in this particular kind of thing, because maybe we as an infrastructure, we don't have that facility available that we need to have interact with the other department. Now, being in CSRD, there are professors who are sitting in the Ambadas college, and the people are in a psychology subject, they are good enough, which will be given a different line. Yesterday, again in Solapur, we also inaugurated the watershed development programs, and I know, I forgot the name of the institution in Ahmednagar. What is that? The social center. When the social center was there, we used to understand what is the social center as an activity they are doing it. But now when yesterday was in the field, there was a geohydrologist who was with me. He was a doctor.
And while they're doing kind of a understanding of moisture, water holding capacity of the soil, interesting, no? These are the certain things which I came across. How these particular things are required to the social work phenomenon, how the social work is related to this, because if there is a water scarcity and there are the issues of to understand or need to be resolved or solved, we need to see that maybe all the organization, all the institutions may not have that particular capacity to appoint a geologist. But in case of that, I just put them a question. I said, why can't we start a certificate program in our institute? That's a certificate program which also will be helpful for our MSW student. So they at least will also understand, maybe an urban rural community development students can get that particular phenomenon and they look into it. He said it's a very good idea, and he's from Ahmednagar. He's Dr. Murthy, Shrikant Murthy, and he's done a PhD into this because he's worked with the mining and other activity. So see the kind of approaches that we are going to bring in. And I think, I've just been, because the social work is one of the professions which has a very wide spectrum where we can get through many of the ideas, many of the art project initiatives, and we have a lots of scope to get implemented and to learn through. The other two things which I got through it. Now the question comes, I could not find a civil contractor who has experience in the watershed development program. Very sad. Now I have a doubt in the kind of cases, though all the civil engineering colleges are not giving that exposure to their students to think about watershed also, because that is also one of the area which we can thought of. So rather we also need to give them such kind of an orientation that come to the social work colleges and understand the drought prone area, because now from there also I came to know Solapur is like maybe after the 2-3 degree it is crossed, it could be a barren land, it could be like a desert. That is a kind of case which is going to happen, and we are not really aware, and the people which I want to get into the experience of that particular subject is lacking. So that's another case of it. In the last 6 months back, the university also kept one committee, and then in that committee, all the board of chairmen, the dean, and sub-principal was invited to talk on new education policy. There are so many doubts was raised. There are cases also going to be opened up. But I know, because you said now we have already crossed that. We are already 2030, and we will be passed out from next year, so we don't going to do anything with this particular policy. But there are certain people like us. We are going to teach you, and we have a doubts on this. We have a question like are not really aware of it. At the same time, when I have a question of the scholarship, my student wants to get into some from this college, from that college, I don't know how it's going to happen. I have again question about the grants. The existing structure, if you see that, that's a question to me. Okay, we have a building, we have a management, but can you tell me, we have a faculty, we are putting on the ad hoc faculty, we are working on systems. So you tell me how we are going to put, or we are going to put down a kind of a quality education to that people. Another aspect. Existing scholarship we are not going to receive, the person is going to admit in our institution. Who's going to give them that? And a single faculty college, it has so many queries that I don't expect it. Where we are going to understand it, where we are going to land up, I have still doubt. Because in single faculty colleges, either we will merge to any other aspect, or in a question or a doubt there that whom we are going to merge with. The most important point I want to highlight that it's a question for the people who are underprivileged, economically backward, and those people are want to get into this particular education. How they going to address this, because this is something related to the other phenomena. Secondly, this particular single faculty college owned by a management. When it is owned by management, our management and another management, how they are going to merge, what sort of discussion is going to happen,
What will be the context? I don't know how it is going to be addressed that line. It is still set out because the single faculty college, since there is 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 student college, the management is different. And the single faculty, which they know, they have a different kind of vision to run the institution towards the social development, and it's not going to be just for making money, but this is something, again, in the line of that. People coming to us, if people want to come to us, or the students of the other faculties or other department has to come to our colleges, different subject of the skills, and to have a good infrastructure. We need to have good skills. And then for that skill, we also need to appoint a good faculties. And for the good faculties, the government has to approve, give us a grant to this. The government is not speaking about any single thing on that. Education policy, I had a very good discussion in the GW Marriott and this Mata Times has also, because the Chancellor Bhatt, who was the education minister, was invited on that forum and was present there, and then there was a extensive discussion was happening. There was what the professor felt, what the vice chancellor think about it, what the students and their parents think about it. This all was thoroughly discussed. And our social department talks about it. So these are some of the questions, but I think it's more employability. We take an education, it's okay, fine, it's given that we are getting education to learn, need to understand, to behave properly in society. But our profession is also a profession where we are enlightening the life of the others. We are helping people to themselves. And for that, whatever skill is required, we need to acquire. Maybe the things will come down, maybe you have to the college and understand how the kind of structure has been. If you are interested into urban policy development or in urban structure development, that's a requirement. If you are interested, such kind of the insight also try to give you. That's the question comes in. So when we talk about the mental health, whether we have a chance to get into medical college and to sit with the classes or to discuss of that, it's all about it. Even HR students also need to sit to the law colleges or in the department of it, because it's going to be a combination of everything. Another question comes to credits. Last week I was in one college. They have introduced almost 79 courses of different. So cybercrime. The question comes into what do you call Excel, PowerPoint, MSCIT related, whatever related documents and everything, analysis, annotations. These are the things that's happening because that college has a 4,000 student. Now in our institution, we have hardly 60, 120 students. And in that regards, my first question, if the new education policy we need to set, we have to discuss, and because we have Ambadas and we are discussing about when we have a separate university of social colleges, that was a discussion, but now it is converted into a cluster. I have heard one of us talk about like a bouquet. Has a different powers, it gives you a very pleasant kind of environment. I can understand, yes, everybody should have such kind of skills that he should learn and understand all these particular requirements which is required in the market. I am introducing because in Pune I thought of the Rani Institute, which is giving the language classes of German languages. So it is one opportunity for me to see that why not that particular students can go to that particular institute and learn German. Again, we have a lot of good opportunities in Germany to work on the segment of the social sciences at the same time to work on counseling as one. That I am finding out because in a way I am not working in one bracket. So I am in HR, I work with industry also. I am working with the water, I am working with the disabled, working with mental health. So the similar line I want to project the same thing to my students. But yes, definitely it's not that easy. There are challenges, but I think
experts. Thank you very much. I may have given you glimpses of the opportunities and challenges available. But yes, we are a social worker at any point of time. We take as a problem and we help them to work on this particular challenges to work on. Thank you very much. Thank you. Honorable Chairperson of this Symposium, Honorable ex-Vice Chancellor, Nimse sir, मेरे गुरु है बैठे यहाँ पर, डॉक्टर भट्ट साहब, प्रोफेसर अम्बादास जी, डॉक्टर पठारे सर और महेश और सभी महेश ने आधा काम सर ने पहले बोल के थोड़ा बहुत पॉलिसी का बैकग्राउंड है, मेरा काम आसान हो गया। थोड़ा सा एक NEP जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो नेशनल लेवल पे क्रेडिट फ्रेमवर्क में बोल सकता हूँ, मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन सिस्टम भी बोल सकता हूँ, और एक मल्टीडिसिप्लिनरी तो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन के साथ में जो हमारे मेन डिसिप्लिन रहेगी या डिसिप्लिन स्पेसिफिक, और एक इन्होंने एक जो कोर्स या एक मैट्रिक्स जो रखा हुआ है पॉलिसी में, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज जिसको कहा है, जैसे लैंग्वेज हो सकता है हमारे सोशल वर्क में, कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकते हैं, तो दीज आर देयर। दूसरा स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज है, वोकेशनल है, वैल्यू एडेड है, इंटर्नशिप है और रिसर्च प्रोजेक्ट, ये अलग अलग कोर्स के मैट्रिक्स इसमें हो सकते हैं। तो इससे हमारे को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमको टू लर्न एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट डिसिप्लिन जो है या मल्टी स्किल हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पे मिलती है। अलग अलग कॉलेजेस के साथ में जब क्लस्टर बनेगा तो वहाँ के जो भी फैसिलिटीज है, रिसोर्सेस है, उसको एक दूसरे के साथ में हम लोग बांट सकते हैं या अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद में सोशल वर्क के इसमें मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है, क्या सोशल वर्क को प्रोफेशनल, आज भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी सोशल कोर्स नहीं मान रहे, तो NEP के हिसाब से क्या, क्योंकि आज नागपुर यूनिवर्सिटी तो भी मैं बिलोंग करता हूँ, सोशल वर्क इट इज नॉट अ प्रोफेशनल कोर्स। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा क्या NEP में सोशल वर्क प्रोफेशनल कोर्स माना जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको इंटरडिसिप्लिनरी बोला जाता है, पहले हम लोग भी इंटरडिसिप्लिनरी में थे, अभी हमारे यहाँ का नोटिफिकेशन निकला है यूनिवर्सिटी का, वी कम्स अंडर ह्यूमैनिटीज। दिस इज द चैलेंज, इश्यूज है। तो ये सब इश्यूज के साथ में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एक क्या हमारी एग्जामिनेशन का जो सिस्टम होगा, स्कीम होगी, वो सभी के लिए सेम होगी, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पर्पज अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है, अलग अलग डिसिप्लिन वाले हैं, मल्टी डिसिप्लिन वाले हैं। तो यहाँ पे जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है क्या वो सेम होगी, ताकि पूरे स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे यूनिफॉर्मिटी लाया जा सके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो ये चैलेंज है। दूसरा वर्कलोड, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। मैं जब लगा था मेरे कॉलेज में ज्वाइन किया था, दैट टाइम वी वर 18 पीपल, नाउ वी आर ओनली 3। उसमें से एक मैं हेड, दूसरी एक सोशल वर्क की फैकल्टी है मेरे साथ में, तीसरी जो है मेरे साथ में फैकल्टी इंग्लिश में। वी 3 आर मैनेजिंग विद द हेल्प ऑफ हेड ऑफ फैकल्टी। तो जब ये क्लस्टर बन जाएगा तो क्लस्टर में 6-7 कॉलेजेस साथ में आएंगे अलग अलग डिसिप्लिन के। अगर उसके साथ में मैं जाना चाहूँ तो मेरे 3 फैकल्टी देखे तो मेरे पास में कोई नहीं आएगा, या बाकी जो फैसिलिटीज है वो देख के मेरे पास में कोई आएगा, इसका मुझे डर है। स्टाफ
इधर हम लोग पॉलिसी में ये करना बहुत सारे अचीवमेंट की हम लोग बात करते हैं। अभी सर ने बताया निम्से 2025 में हम लोग कुछ अचीव करने वाले हैं, 2035 में अचीव करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए मैन पावर लगेगा ना, कौन पढ़ाएगा? तो एनईपी में दूसरी एक व्यवस्था करके रखी है, 60% ऑफलाइन 40% ऑनलाइन, यू कैन मैनेज विद दैट। लेकिन अल्टीमेटली ऑनलाइन के फायदे और नुकसान जो है हम सब जानते हैं, कितना अंडरस्टैंडिंग होता है, कितना इधर से जाता है, क्रिकेट हम लोग उसका भी हमारा हावी होता है। जब एट टाइम हम लोग 7-8 सब्जेक्ट अलग अलग डिसिप्लिन के पढ़ेंगे तो उसमें भी कितना हम लोग एरिया में उसको पढ़ पाएंगे, और जब हर एक सब्जेक्ट का हर एक डिसिप्लिन का आधा अधूरा नॉलेज लेके आप कहीं पे नौकरी मांगने जाओगे तो नौकरी देने वाला भी हर एक सब्जेक्ट के पार्ट नॉलेज वाले को नौकरी देगा क्या, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो उसमें भी सोचने की जरूरत है। ऑटोनॉमी की बात करी थी कॉलेजेस की, ऑटोनॉमी तो मिल जाएगी, लेकिन जैसे अभी मैंने कहा था ऑटोनॉमस कॉलेज को सब डिसीजन वही लेना है, सब वही चलाना है, तो उसके लिए लगने वाला मैन पावर गवर्नमेंट देगी। हजारों वैकेंसी प्रोफेसर की हमारे पास में खाली है। आज मेरे को 22 साल हो गए कॉलेज में, 22 साल में एक भी अपॉइंटमेंट नहीं। आई वाज द लास्ट जिसकी अपॉइंटमेंट मिली। जब 22 साल में एक भी नहीं अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही गवर्नमेंट से, तो कॉलेजेस किस बेस पे चलाएंगे, नई एजुकेशन पॉलिसी के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको किस तरह से चलाएंगे। मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज से जो ऑप्शनल उसने सब्जेक्ट लिया है कुछ क्लस्टर में से, वहां के सब्जेक्ट कितने अटेंड कर पाएगा, का जो भी है डिस्टेंस खर्चा दोनों बातें आएगी। अभी एंट्री टू प्राइवेट एजुकेशन, एंट्री टू फॉरेन यूनिवर्सिटी होगी। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे सिस्टम दो है, दो टाइप की स्कूल्स है, एप्पल स्कूल, एचडी स्कूल। आपके सामने अगर भरोसा जाए खिचड़ी है एप्पल, तो पहले एप्पल को प्रेफर जरूर करोगे, है ना? तो इस टाइप के इसमें फॉरेन के जब आएगा अपना सिस्टम अपने सब फैसिलिटी सब वहां पे देगा, उसके हिसाब से पैसा भी मांगेगा। क्या हमारे जो कॉमन पॉपुलेशन है या कॉमन बच्चे हैं बहुजन से जो है